Итак, уважаемые участники, ровно 3 часа по Алмате. Позвольте представиться, меня зовут Салтанат Жакенова, я вижу очень много знакомых имен. Спасибо, что подключились, очень рада вас видеть сегодня. Мы начинаем наш вебинар. Для тех, кто меня не знает, я являюсь специалистом по изменению климата, программы по смягчению последствий адаптации к изменению климата в бассейне Аральского моря, региональный экологический центр Центральной Азии. Мы сегодня 2,5 часа обсудим работу наших международных консультантов, результаты оценки. Я хотела бы предупредить всех участников, что вебинар будет записываться, поэтому тем, вашим коллегам, кто не смог принять участие, мы всем участникам вышлем ссылку на запись. Пожалуйста, в чате оставьте свои контактные e-mail, телефоны, и мы обязательно с вами поделимся презентациями и записью. А сейчас, переходя непосредственно к самому вебинару, я хотела бы представить слово координатору региональной координационной группы программы по адаптации и смягчению последствий бассейна Аральского моря CAMP4ASB, региональный компонент которого реализует РЭЦа, координатору Ирине Бекмирзаевне. Ирина Малсовна, вам слово. Спасибо большое, Салтанат. Уважаемые участники вебинара, уважаемые национальные партнеры, международные партнеры. От лица регионального экологического центра Центральной Азии приветствую вас на нашем вебинаре. Вебинар посвящен обсуждению предварительных результатов оценки уязвимости и климатических рисков в Республике Казахстан. Как вы знаете, одной из задач программы по адаптации к изменению климата и смягчению последствий в бассейне Аральского моря, в рамках которого проводится данный вебинар, является предоставление доступа к улучшенным знаниям по изменению климата и климатическим услугам для заинтересованных сторон. В этой связи для планирования и реализации адаптационных мер в 2020 году в рамках проекта была начата работа по оценке уязвимости к нынешним и будущим воздействиям изменения климата стран Центральной Азии. То есть подобные вебинары будут проведены во всех странах Центральной Азии. Первый вебинар у нас идет по Казахстану. И оценка была проведена международными консультантами проекта, которые выполняют эту задачу, и она охватывает сельское хозяйство, энергетику, водное хозяйство, здравоохранение и чрезвычайные ситуации, связанные с климатом. Результаты этой оценки будут отображаться в виде интерактивных карт в открытом доступе на Центральноазиатской климатической информационной платформе, которая будет скоро запущена региональным экологическим центром буквально в марте-апреле этого года. То есть все данные будут опубликованы в широком доступе на этой Центральноазиатской информационной платформе. Сегодня мы не только представим методологию вам и предварительные результаты национальной оценки климатических рисков и уязвимости, но также обсудим существующие приоритеты по адаптации и определим дальнейшие шаги по проведению такой оценки на выбранной пилотной территории Казахстана. Подобные встречи, как я уже сказала, будут организованы и в других странах. Следующим этапом, следующим шагом запланировано проведение экономической оценки затрат и выгод. Именно поэтому мы пригласили сюда представителей ведомств, курирующих эти сектора экономики, потому что рассчитываем, что выработанные адаптационные меры найдут свое отражение в отраслевых и национальных программах развития. Мы очень надеемся сегодня услышать от вас обратную связь от всех членов экспертного сообщества Республики Казахстан, и будем вам признательны за вопросы, уточнения, за конструктивную критику. Пожалуйста, этот вебинар у нас будет проходить в интерактивном диалоге. Не стесняйтесь задавать вопросы, уточнять какие-то моменты, потому что работа проведена большая, и нам очень важна ваша оценка, то есть как вы оцениваете эту работу, правильным путем идут наши консультанты, нет, где нужно поправить, где нужно усовершенствовать и так далее. Еще раз благодарю всех за ваше время и возможность участия в данном вебинаре и желаю всем плодотворной и эффективной работы сегодня. Спасибо большое за внимание. Салтанат, передаю вам.
Спасибо, Ирина Мэлсовна. Коллеги, мы начинаем нашу встречу. Я передаю слово фасилитатору сегодняшней встречи, менеджеру проекта, который выполняет консорциум международных консалтинговых организаций. Это Общество мониторинга Италии, это Хайдрок и Хайдронова. 3 компании участвуют в этом процессе. И я передаю слово менеджеру проекта Георгу Петерсону. Георг, вам слово. Yeah, good afternoon, everybody. So I'm very happy to have a big group of participants today in our meeting. I suggest that we briefly start with an introduction of all the participants so that we just very briefly get to know each other. So name, institution. So yeah, let's go around one time quickly. So my name is Georg Peterson. I'm from Germany. Leading the project from Hydrox side, in charge for the overall project implementation. And can you turn on the 4-minute your video, Georg? Sure. Do we make an? Yeah, let's move on with our team and then the participants. Reeks? Yeah, I'm Reeks Bos. I'm climate change adaptation specialist and also on climate risk and vulnerability. Besides the whole scope of integrated natural resource management. Okay, Christy? Hi, everybody. I'm Christy Konstantin, and I'm a project manager for Hydroc. Thank you. Dmitry? Добрый день всем. Меня зовут Дмитрий Дядин. Я представляю команду Hydroc. Я являюсь специалистом по водным ресурсам и также совмещаю обязанности менеджмента проекта в данном проекте. Спасибо. Okay, let's move through the participants, please. Мы можем начать с команды РЭЦа. Я уже представилась, Ирина Мэлсовна, наш координатор, тоже представились коллеги с нашего проекта. Ира, Мила, Санжар, Малика, пожалуйста, представьтесь, чтобы начать. Да, добрый день, меня зовут Ирина Бубенко, я являюсь специалистом по... Извиняюсь. Я являюсь специалистом по управлению знаниями проекта CAMP4ASB, работаю в РЭЦа. Рада всех приветствовать. Добрый день, Санжар Мустафин, специалист по закупкам проекта CAMP4ASB. Мила. Коллеги, наверное, у нас не у всех или подключены микрофоны. Уже почти 50 человек. Георг, как вы думаете, может быть, мы не будем делать тур до тейбла, а все-таки попросим участников в чате написать свое имя, контакты? Мы, честно говоря, удивлены, очень большой интерес вызвал вебинар, да. Приятно удивлены. Да, может быть, мы не будем тогда ждать представления каждого участника, попросим их в чате написать свое имя, должность, e-mail и приступим непосредственно к работе. Как думаете? Да, Салтанат, это хорошее предложение. So let us move forward. Just it would be quite good also to share with you all the presentation later on, that you all leave your name, organization, and email address so that we can send the presentation to you. Георг, уважаемые коллеги, у меня маленькое предложение. Если можно, переименуйте, пожалуйста, себя в окошках подключения в конференции. Будет тоже легче видеть, кто задает вопрос. Тогда надо объяснить, как это делается. Если...
Сейчас давайте попробуем. Все такие продвинутые пользователи. Надо навести на свое имя. Если вы нажмете внизу посередине, есть такая кнопка «Участники». Сейчас 49 участников. Вы увидите свое имя в первой строке. Вы на него наводите мышкой и увидите, что можно будет дополнительно и переименовать. Вы видите у себя «Выключить звук» и опция «Дополнительно». Нажмите «Дополнительно», у вас будет возможность переименовать себя. Вы можете сюда добавить свою организацию. Неважно, на английском или на русском, как вам комфортнее. Спасибо. Да, спасибо. Ну, тогда мы начинаем. Георг, спасибо, коллеги, за начало такое интересное. Пожалуйста, Георг, вам слово. Thank you very much, Saltanat. So let me give you a brief introduction. We have over the last month carried out a climate risk and vulnerability assessment under the larger project of building adaptive capacity and resilience to climate change in Central Asia. The implementation period of the project has started in April 2020, and it's in principle supposed to finalize in March 2021 now. But we are hoping for an extension in order to really deliver an in-depth analysis. The project is covering the whole Central Asia region with Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Uzbekistan, and has the main objective to build capacity and produce knowledge products for increased adaptive capacity and resilience to climate change in Central Asia. The outputs of these studies are a climate risk and vulnerability assessment, both on the national level for the different countries, as well as for pilot sites on subnational levels, taking into account different sectors. The development and recommendation for adaptation measures and methodologies, and the building of capacity for mainstreaming climate change adaptation for integration in key national and subnational and sectoral policies, plans, and investment programs. So today we'll be talking about Kazakhstan in this regard. We have carried out the National Climate Risk and Vulnerability Assessment. We have started with the subnational pilot assessment, and we've started our thoughts in the direction of adaptation planning. So here RIEX is going to go into more detail presenting our results from the climate risk and vulnerability assessment, as well as giving first thoughts on the pilot implementation of the climate risk and vulnerability assessment, as well as on the measures and methodology for adaptation that we are going to go into. The overall goal of this is that we want to build capacity, mainstream climate change adaptation into all different aspects of the different sectors on different levels, national and subnational level, planning and investment programs. Let me hand over to RIEX, who will go into detail with our climate risk and vulnerability assessment, with the approach that we've taken and the results thereof. And then after that, tap on the pilot projects as well as on the adaptation part. RIEX, over to you. Thank you, Georg. Доброе всех. Я радост мы на этой большой команде на нашей встрече. Радость это был, лучше это был, когда мы встретим вместе. That we would physically meet, but that doesn't allow the situation as. Okay, let's go to the introduction slide. Next, please.
Next, please. Yeah, to understand the priority adaptation measures, it's necessary to understand about we are speaking. We have to do with the climate exposure, and that's how big is the chance that we are hit by the climate. Then we have the sensitivity. How hard does it hurt? How sensitive are we for the change in climate? Then the adaptive capacity. Adaptive capacity is how quickly you can move away from the impacts. How far you can adapt to the situation and reduce the chance on disasters. The result is the vulnerability. When you take the exposure, you take the sensitivity and the adaptive capacity, what's left is the vulnerability. And the adaptation measures, what they are doing there, or we try to reduce the sensitivity. We are not so good in reducing the climate exposure up to now, or we have to increase the adaptive capacity. Next, please. What is the use of the climate risk and vulnerability assessment? It's to bridge the gap between climate exposure and the climate change adaptation in a systematic way. And like I already said before, we're doing that by inclusion of sensitivity and adaptive capacity. And based on the vulnerability assessment, we can more easily and more justified select the adaptation measures and prioritize them. Next, please. Like I already presented in the last workshop, it's divided by a number of steps, the whole process of the risk and vulnerability assessment. First, the preparation. One of the most important things of the preparation is to set the issue. Because without issue, no need for a risk and vulnerability assessment. That's the base, it's targeted to the issue. Second is developing from the impact chain. How is the climate exposure impacting to the different sectoral chains in agriculture, in energy, in health, in education, in water management, and so on. Based on that, we can identify and select the major indicators. Do the data acquisition, normalization of the data. One of the things is that the data is always present in different ways. You have in polygons, in points, in areas, in grids, and all this data has to be brought in a similar way together so you can work on it, calculate and prioritize them. And that's done under the weighting and aggregation of indicators. And based on that, you get the aggregation of vulnerability components to vulnerability. And then the last stage, the presenting of the outcomes. As well as in the 7th phase and the 8th, there is need for communication on the issues, on the outcomes. Because it's a lot of, there's waiting in between, and that's a decision which has to be taken every time again in every situation, also for the different sectors. What we have done is to prepare a general vulnerability assessment to include seven sectors. Next slide, please. For agriculture, energy, water, health,
transport, forestry, and hazards. I especially don't speak about disasters because it becomes a hazard, only becomes a disaster when it's not, when the adaptive capacity is not there to prevent a disaster. As we also identified in the methodology, the most important indicators are heat, growing season length, total precipitation, heavy precipitation, and drought. As growing season length is only mainly for agriculture and for a little bit for forestry, these are left out in the overall climate risk and vulnerability assessments. Next, please. The sensitivity can be divided in two groups. There's the geographic sensitivity, like water stress, drought risk, soil cover, soil moisture. And we have the social economic sensitivity. We have been looking at the gross national income per capita, the Human Development Index, which is an overall accepted index for poverty, education, and health, and supported by the National Office of Statistics. We have distance of to the market, and besides that, you can add also sector economical information. In addition, there is other information needed, so like land use, elevation, slope, market share, which can be used for additional information out of the climate risk and vulnerability assessments. Next, please. Here I try to give you an overview how the different aspects of climate, heat, warm duration, total precipitation, heavy precipitation, and drought are combined to the climate change exposure. From the other side, the geographic sensitivity, we used water stress, drought risk, and soil cover. And for the social economic, we use the gross national income per province, per oblast, and the Human Development Index. These three we combine together to the climate vulnerability. I will not go into depth in this, but that will come when we go into the separate maps. Next. Based on the vulnerability assessment, we can identify which regions are the most impacted, which has to be selected for climate change adaptation, which to prioritized. Based on the underlying maps and sectoral sensitivity support, the selection of measures per sector can be done. Next, please. It is important to realize the climate risk and vulnerability assessment, to include that in the national policy, to prevent discussion on the approach instead of on the results. But later on, I will come back on the role of policy in the climate change adaptation. Next, please. Do we include questions here at this moment? Or will we do that at the end? Я думаю, можно продолжить, и участники соберут вопросы уже в конце и сразу уточним. Okay, then I'm proceeding. I will now to... Yeah, go ahead. Добрый день. Позвольте представиться. Лия Нурбацина. Являюсь национальным экспертом по Казахстану. Вот. И я хотела бы дать основную информацию по национальным проблемам, связанным с изменением климата.
Можно следующий слайд, пожалуйста? Alia? Да, меня слышно, да? Yours is chapter 3. I come back to you soon. Okay, I want to give a global overview of how the climate change influencing Central Asia. First of that, what are the major climate systems which are of influence? We have the jet stream around the North Pole and the Rossby waves. That's the way it's not in a circle around the pole, but it's a sinusoid going around the pole. And the fluctuation is increasing when the temperature and between the North Pole and the areas around the North Pole is less. And also the speed is changing. Why is it important? Because the Rossby waves and the jet stream, they are influencing the speed. The cyclones, the anticyclones are moving eastwards. When they're coming to a halt, we get drought, we get heat, or just the other way around, we get severe rain. For the precipitation in Central Asia, the westerlies are of the most importance. They bring the humid air from the Atlantic and from the Mediterranean to Central Asia. And the mountains, the Tian Shan and so on, they are catching the rain and bring it into the country. In winter, the Siberian anticyclone, which is quite strong this year, but in average is reducing, is deciding the cold in Central Asia. At the same time, they are moving the westerlies up, and results that the rainfall, the precipitation, not rainfall, of course, in winter, that the precipitation is higher up in the mountains, weakening the Siberian high, results in shorter winters, but also precipitation at lower elevation. On the other side, the Siberian high, it's pressed from the Saharan high and it's moving northwards, more and more northwards towards the Caspian. And it's grabbing the westerlies and pulling the rains more south to Pakistan and other areas, but not bringing it to Central Asia. More and more, the monsoon has a chance to impact Central Asia, and then I speak especially for the mountain region. And the Pamir especially. The monsoon is moving northwestward. In the past, it was mainly hiding behind the Hindu Kush, but the chance it will jump over it is increasing. And as the last one, I want to mention the La Nina. However, people always speak of El Nino. For Central Asia, La Nina is of more importance. It has relations with the drought in Central Asia. Next, please. Of course, the weather in Central Asia is mainly besides the climate system decided by the geographic situation, the mountains, which is casting the rain, which is keeping the temperature. What we see the last number of years is that the temperature on the top is increasing, and on the lower level, the temperature is increasing, but less strongly. At the same time, you see that below 2,000 meters, the precipitation is increasing, that it's strongly decreasing up to levels of 4,000. And then it's a stable area, and then it's decreasing on the top
above 4,500, 5,000 meters. And that is influencing the water supply in Central Asia. Next, please. Here you see a map how the extreme maximum temperatures are changing in Central Asia. It's partly due to the Rossby waves, which are moving slower and slower. That keeps, for Central Asia, the heat more on its place. And on the other side is that in summer, the Persian high is jumping regular towards the Caspian Sea and bringing the moisture air and the cool wind to the south, resulting in also in increased heat. Next, please. Another aspect is the total precipitation. With the Siberian anticyclone is reducing, that results in an increased precipitation in the mountain areas in the east, and the precipitation is lower level. Like I already mentioned, the westerlies are bringing, and the soft rain, the regular, the Baltic in early summer brings rain. And what you can see in Tajikistan, Kyrgyz, that's the impact of the monsoon. Just to be clear, green is a more positive effect. Red is is increasing the exposure. Next, please. When we look at extreme precipitation, it are the monsoon and the Rossby waves, the jet stream around the North Pole, who are influencing the chances on extreme precipitation. And you see that back in the northern part of Kazakhstan against the Ural, in the northeast, and you see it back in Kyrgyzstan and Tajikistan. Then I want to go to the droughts. Next, please. The drought is, except for northern and eastern Kazakhstan, it's increasing. It's in summer, it's the Persian anticyclone, the Persian high, is together with the slowing down of the Rossby waves and let's say the standstill of the move of the cyclones, anticyclones eastwards, are the main important climate systems who are causing the drought in summer. And like you can see in central Kazakhstan, Uzbekistan, and western Turkmenistan, the increase can go up to 14 more days a year than in the past. That's the duration of one's drought period. All these data is a reflection of the period 1960-1990 against the projected climate change from 2045 to 2055. Next, please. Next, please. I want to say a couple of words on the sectoral impact of climate change, but I will keep it very short. Alia will come back to that also. There are a lot of aspects which, per sector, which are impacted by climate change. In agriculture, the heat, the growing stress when temperatures goes over 37, the flowering of the crops is influenced. When you look at precipitation, of course, it's for agriculture a major indices. But when extreme precipitation, you get decreased infiltration, decreased water availability, and erosion.
and what, of course, is reducing and reduced growth. I will not go to all of them, but you will read them separately. By energy, it's the cooling capacity is of major importance, not only for, that is for any form of energy production, but also the transmission capacity is reducing under heat. Of course, we have to, with hydro capacity, it's on the influence from precipitation, the discharge. Extreme precipitation is rather overlooked. It's depending the buffer capacity necessary to prevent disasters, like we had in this spring with the Sadoba Dam. Next, please. When you look at health, there's a lot of study done on the relation of health and heat. Lately, there was a good publication in the Lancet on the relation. And in general, you can say per degree of temperature increase, 2.5% more people are calling into hospital. But also the number of people who are dying, especially people above 65, is now already doubled. That's, let's say, world data. But that's not only that people are dying, but also the younger people are dying. And the cost of heat on the economy by loss of life of people is now calculated to be 50% more than in the past. Transport, asphalt melt, natural hazards, forestry, pests. What is very important for forestry is that there is a shift in the ecological zone of natural growth. The ecological zones are shifting higher up, and it's not forests, it's not moving so quickly. And we have to help them to be able to shift up the mountains. Hazards. When people speak about hazards and climate, the heat, the extreme precipitation are the most important factors, but what not should be overlooked is the influence of land degradation. The influence of land degradation in several studies is prognosed as to be a multifold of the influence of climate change. So when we're looking at hazards, we should, besides the climate exposure, also look at the influence of land degradation and deforestation. Now I want to give the floor to Ilya for the national problems related to climate change. Рикс, коллеги, если вы не против, мне хотелось бы тут послушать, может быть, есть какие-то вопросы у участников или комментарии, касающиеся презентации Рикса. Есть ли у кого что сказать, может быть, в чате напишите какой-то вопрос для Рикса, пожалуйста. Затем мы перейдем к следующей презентации от Ильи. Есть ли у кого-то есть желание выступить? Yeah, I can answer key questions now. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Так, Сакем Байшаланов, главный научный сотрудник международный научный комплекса Астана. Так, у меня комментарий есть, ну, может быть, еще и вопросы. Ну, во-первых, первое. Если мы рассматриваем Юг и Центральную Азию, явление засуха – это метеорологические явления. И мы все знаем, что в таких засушливых
территориях, ну, например, там Кызылкум, да, Мойынкум и так далее. Понятие засуху использовать нельзя. Поэтому я предлагаю больше использовать не метеорологические явления засуху, а засушливые явления, или, скажем так, как климатический показатель, засушливость климата. Я думаю, более будет как бы применимо. Так, второе. Я предложил бы еще и суховей в качестве показателя, индикатора предложить суховей. Также обратить внимание на такой комплексный показатель, как испаряемость. Испаряемость включает в себя влияние температуры, ветра, осадков в комплексе. Например, если за сутки испаряемость превышает 8 миллиметров, это уже суховейным явлением считается. Хороший показатель. Его можно использовать именно на юге Казахстана и в Центральной Азии. Так, и еще, мне кажется, там ветер, скорость ветра также был бы полезным с точки зрения того, что как для оценки ветроэнергетического потенциала, мне кажется, повышением температуры сейчас отмечается снижение средней скорости ветра. Возможно, штормовые явления, они чаще начали наблюдаться, но средняя скорость, от которой зависит ветроэнергетический потенциал, она идет на понижение. Тоже необходимо учесть. И еще один показатель – это суммарная радиация. В Казахстане, скажем так, после распада СССР, вот это направление, можно сказать, не исследовано. Как в Узбекистане, Таджикистане и других центральноазиатских республиках я не знаю. Но у меня и вопрос здесь. Как вы думаете, у нас в Казахстане, да, изучается облачность, которая определяет приток солнечной радиации. Но само не фиксируется солнечная радиация и не делается выводы какие-то. А в других государствах как данный вопрос изучается и какую тенденцию имеет? Больше становится приток солнечной радиации, соответственно, или она остается на том же уровне. Единственное, что это зависит от облачности. Это также определяет и гелиоэнергетический потенциал, ну и влияние на здоровье человека, на растительность и так далее. Я там на спектральный состав не буду обращать внимание в целом. Спасибо большое. Спасибо, Сакен Советович, за комментарии и вопросы. Рикс, прокомментируйте, пожалуйста. Yeah, regarding drought, what we are using here is the drought period, the maximum length of a drought period. That is one of the indicators which was selected by the expert team for climate change indices, ETCCDI. And therefore, we could also test this data based on the station data for Central Asia. Therefore, we included this. And the drought has a big influence, direct influence on the different sectors, as you saw in the table just a few slides before. On dry winds, there are no international data available. On evaporation, it's coming. There is satellite data available on evaporation, but there is, but as far as I know, this data is modeled and it's not tested yet. Based on local data from Central Asia. I fully agree that the wind speed is reducing.
that will have influence in the possibilities for wind energy. On the other side, when I look to Tajikistan, where I also am working, is that the dust storms in the south of Central Asia are increasing. And that also the dust storms are coming from different directions. So it's a general decrease, but it will not say that we are less impacted by that. Radiation, as far as I know, is hardly studied in Central Asia. There is data available when you look into the climate handbooks for the different Central Asian countries from 1984 to 1986. There you will find quite a few of the measurements which were done in the Soviet time. And it would be very interested to see how they are compared with the present situation. And then to see if that can be tested with the radiation data which is now available from Earth observation by satellite measurements. I hope I answered here your question. Спасибо, Рикс. Коллеги, если у вас возникнут еще по ходу какие-либо вопросы, пожалуйста, можете написать в чате. Мы можем чуть позже эти вопросы адресовать нашим спикерам. Сейчас мы немного выходим из регламента, поэтому позвольте мне предоставить слово Алие Нурбацыной, которая является национальным экспертом проекта, является заместителем директора научно-исследовательского центра Казгидромет с информацией по Казахстану непосредственно. Алия, вам слово, пожалуйста. Добрый день, все участники. Я уже имела возможность представиться. Небольшое уточнение. Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по городу Алматы. Алия Нурбацына, национальный эксперт. Вот. И я хотела бы представить информацию об основных национальных проблемах, связанных с изменением климата. И вот небольшой такой перечень, какие-то факты и так далее. Возможно, уже кто-то с ними знаком. Но вот хотела бы далее вам об этом рассказать. То есть можно, пожалуйста, мои слайды? Да, то есть по основным проблемам сейчас по обновленным данным РГП «Казгидромет» на 2021 год рост среднегодовой температуры по территории Казахстана у нас составил 0,34 градуса на каждые 10 лет, что, конечно, способствовало увеличению числа случаев аномальной жары и засушливости климата. Это по рекомендации комментария Сакина Байшуланова, то есть мы применяем засушливость климата термин. Далее. Также к актуальным проблемам относится таяние ледников, то есть изменение сезонного расхода воды, то есть внутригодового распределения. Растет число случаев наводнений, селей, оползнем. Так, например, по оценкам Комитета по водным ресурсам КВР нашего министерства, а также по расчетам ПРООН к 2030 году в Казахстане ожидается снижение, то есть располагаемых страной ресурсов, именно поверхностных вод, со 100 до 70 кубических километров в год. А именно трансграничного стока снижение прогнозируется с 44 до 18 кубических километров в год. И также из-за интенсивного таяния ледников стоки, именно которые образуются на нашей территории, на территории Казахстана, уменьшится на 10-20% уже к 2030 году. Также к проблемам актуальным относятся колебания объемов производства пшеницы, деградация почв, также частично потеря урожая. То есть это все будет на следующих слайдах показано в цифрах. Идет повышение числа лесных пожаров, снижение гидроэнергетического потенциала, идет повышение заболеваемости и смертности, как раз-таки связанное с экстремальными погодными условиями и распространению всех трансмиссивных болезней.
Можно следующий слайд? Именно вот что же свидетельствует об изменении климата, хотела бы рассказать вам и показать ключевые показатели. Материал был подготовлен на основе настоящего 7-го национального сообщения, но также немного хочу акцентировать, что 7-е национальное сообщение было выпущено в 2018 году, сейчас идет разработка проекта 8-го, но мы будем ориентироваться и показаны будут данные на существующем 7-м сообщении. То есть что касается же климатического профиля, то есть в среднем по Казахстану вот среднегодовая температура увеличена на 0,28, но на том слайде я вам показала по обновленным данным на 0,34 каждые 10 лет. Что же касается осадков, то есть по температуре, если уже более-менее какая-то у нас есть показательность, как бы информация, что же касается осадков, то есть сейчас наблюдается слабая тенденция уменьшения количества осадков примерно на 0,7 мм каждый год, за исключением зимнего сезона. Именно в зимний сезон идет тенденция к увеличению осадков на 1,5, то есть 1,5 мм на каждые 10 лет. Таким образом, в изменении режима осадков наблюдается тенденция к увеличению в зимний и к уменьшению во все остальные сезоны. Что же касается водных ресурсов, с 50-го года, с 1950-го, из-за быстрого таяния ледников Тянь-Шаня, которые сократились на 15-30% от своей массы, то есть вот если посмотреть за период 2000 по 2014 годы, объем забора пресных вод у нас увеличился на 17%. То есть за 14 лет на 17% мы потребляем воды в большем объеме. При этом забор из поверхностных источников увеличился на 23%, а вот из подземных он немножечко сократился на 6%. Можно следующий слайд? Вот. Что же касается экстремальных гидрометеорологических явлений. Да, вот. Казахстан у нас в значительной степени подвержен стихийным бедствиям, которые именно связаны с погодными условиями, с климатическими изменениями. 2015 год у нас был очень таким показательным, рекордным по количеству чрезвычайных ситуаций. Были зафиксированы большие случаи с аномальной жарой, засушливостью, наводнения, оползней, сели. То есть число всех этих вот чрезвычайных гидрометеорологических явлений было в 2 раза больше, чем в предыдущие года до 2015 года. То есть и вот здесь рисунок, график, который показан справа снизу. То есть здесь можно увидеть, что с 90 по 15 год наблюдается такая тенденция по увеличению и по интенсивности, и по частоте экстремальных явлений. Также вот именно наблюдается серия разрушительных наводнений, которые ранее не были подвержены затоплению и которые в целом считались надежными вот территориально, то есть надежными от всех этих ситуаций по затоплению. Сейчас это идет к такому вот тенденцию, что эти территории у нас затапливаются, подвергаются каким-то наводнениям. Можно следующий слайд? Что же касается сельского хозяйства, здесь также вот ключевым показателем являются неблагоприятные изменения, которые сейчас мы наблюдаем, и нестабильность погодных условий, они представляют угрозу развитию агропромышленного комплекса. Вот из-за неблагоприятных климатических условий в 2012 и 2014 годах погибли большие площади посевов. То есть это примерно 15% от площади застрахованных посевов. Что касается животноводства Казахстана, то также из-за неблагоприятного воздействия погодных условий, что в себя включает и сильные морозы, метели, снежный покров высокий, то есть возврат холодной погоды именно после стрижки овец, когда они особо уязвимы, сильная жара, засушливость климата. В связи с этим нередки случаи падежа сельскохозяйственных животных.
Вот. Следующее, что же касается лесного сектора. И здесь мы наблюдаем свои отголоски всем тем изменениям, которые сейчас у нас происходят. То есть в период с 2013 по 2015 годы значительно увеличилось количество лесных пожаров. То есть в 1,7 раз были зафиксированы количество лесных пожаров на увеличение идет, то есть на более 200 случаев увеличения. Общая площадь же лесных пожаров увеличилась более чем в 8 раз. И ожидается, если дело так и дальше пойдет, что с увеличением засушливости климата частота лесных и степных пожаров будет только нарастать. Можно следующий слайд, пожалуйста? Далее хотела бы немного сказать, какое же все-таки влияние на какие сферы жизнедеятельности человека, какие экосистемы затронут все эти изменения, которые происходят, которые мы наблюдаем с вами сейчас и будет наблюдаться. То есть это, конечно же, затронет все сферы, всю экономическую, весь экономический сектор, то есть и водные ресурсы, и увеличение чрезвычайных ситуаций, и энергетику, и сельское, и лесное хозяйство, и биоразнообразие нашей флоры и фауны, и здоровье населения, все это непосредственно коснется. Можно следующий слайд, пожалуйста? Далее я просто более подробно это рассмотрю. Например, влияние изменения климата на водные ресурсы. Можно следующий слайд? Здесь, получается, из-за изменения климата идет увеличение суммарного испарения. Ну, естественно, при повышении температуры возрастает испаряемость. Также идет уменьшение количества осадков в некоторых регионах, деградация или полное исчезновение ледников в зоне формирования стока. Идет пересыхание малых водоотоков и водоемов, изменение внутригодового режима рек и снижение процессов естественного очищения водотоков и повышение температуры воды. Все это скажется на том, что и в дальнейшем будет увеличение частоты маловодья на реках, будет далее ухудшаться качество воды. В ближайшие 30 лет водные ресурсы бассейнов горных рек могут увеличиться из-за ледниковой составляющей, так как реки у нас тают, и то есть свою часть они могут внести сейчас, то есть в ближайшие 30 лет это будет наблюдаться в виде увеличения стока. Но это лишь временное явление, так как ресурсы не постоянные, не возобновляемые, то есть в дальнейшем это уже будет приводить только к уменьшению. Дальше будет развиваться конкуренция за воду, так и на местном, и региональном, и на трансграничном уровне между секторами экономики. Ну и, естественно, дефицит водных ресурсов, все это приведет, все это связано и с сельским хозяйством, то есть орошаемое земледелие, с энергетикой, коммунальным хозяйством, со здоровьем. То есть, конечно же, доступность питьевой воды чистой, очищенной именно в количественном плане, все это тоже будет отражаться на здоровье и на экосистемах. Можно следующий слайд? То есть влияние изменения климата на возникновение чрезвычайных ситуаций, как я уже говорила, то есть идет значительное увеличение всех тех экстремальных случаев, увеличение интенсивности, повторяемости, продолжительности волн тепла, увеличение повторяемости сильных дождей и снегопадов, сильного ветра и града, что сейчас у нас мониторится, фиксируется, и все это также выкладывается в доступной информации. Можно это не просто на словах увидеть, а во всех бюллетенях наших, во справках, все это отражается на сайте РГП Казгидромет и так далее. То есть идет увеличение паводков и наводнений при быстром снеготаянии, идет увеличение маловодья при длительном отсутствии осадков, а также активизация сейчас селевой и оползневой деятельности в связи с увеличением жидких осадков именно при повышении высоты нулевой изотермы, то есть сильных дождей. И это приведет, конечно же, к рискам причинения материального ущерба.
То есть все это затратно, все это будет сказываться на последствиях и так далее. Вот вы можете увидеть на графиках, на диаграммах слева, сверху, то есть частота, количество случаев различных опасных гидрометеорологических явлений по сравнению с 67-м 90-е года и вот 90-е по 15-е года. То есть вы видите, ну, буквально в 2 раза это все вот эти явления увеличивается, число показателей. Так, можно следующий слайд? Далее влияние изменения климата на растениеводство. То есть раннее начало весенней вегетации и удлинение вегетационного периода, все это будет сказываться на и растениеводстве, и животноводстве, так как прогнозируется сдвиг агроклиматических зон увлажнения на север, прогнозируется сокращение периода снегонакопления, усиление засушливости климата и увеличение повторяемости засушливости климата, уменьшение осадков в вегетационный период и снижение увлажненности к 50 году составит 8-17%. Также прогнозируется увеличение случаев ливневых осадков, выпадение града, то есть случаев сильного ветра, фиксации, развитие инфекционных заболеваний, и пересыхание малых водотоков и водоемов и увеличение частоты маловодья на реках. Все это приведет к снижению урожайности одних культур, а в некоторых случаях к увеличению урожайности других. И все это ведет к рискам для поливного земледелия. Можно будет следующий слайд? Конечно же, влияние изменения скажется и на животноводстве, как я говорила ранее. То есть это идет уменьшение площади продуктивных пастбищ, так как у нас агроклиматические зоны по прогнозу будут сдвинуты к северу страны. Именно площади пастбища они будут также пересмотрены и сдвинуты. И идет сокращение периода со снежным покровом. Также идет увеличение периода с устойчивой жаркой погодой для овец, увеличение болезней животных, увеличение вспышек инфекционных заболеваний у животных, так как идет именно нарастание благоприятных условий для инфекционных заболеваний, для бактерий, для вирусов, то есть более влажный климат, более теплый климат. Все это придет, что к 50-м годам в южных регионах прогнозируется снижение урожайности и на равнинных пастбищах, и на горных пастбищах еще более, то есть на 40%, что, конечно же, вследствие чего и уменьшается и скотоемкость. То есть на равнинах, то есть на 15-30% уменьшение идет, а на горных до 40% будет идти уменьшение. Вот. Можно будет следующий слайд? Изменение климата также скажется и на лесном хозяйстве. То есть, как говорилось ранее, смещение к северу зон увлажнения, это будет вести к уменьшению площади зон с благоприятным климатом для леса, но ухудшение условий для произрастания пойменных лесов. То есть так как из-за сокращения стока, речного стока, пойменные леса, возможно, будут иметь тенденцию к уменьшению своих площадных территорий. Также идет постепенная смена ценных хвойных пород менее ценными лиственными. И немаловажно, что будет прогнозируется изменение высотной зональности состава лесных насаждений. То есть лиственные породы, они будут, вот как на рисунках, вот можно увидеть снизу слева, самый нижний рисунок, то есть все вот эти вот зональные составы, они будут передвинуты чуть выше, то есть уйдет все это выше верховья. И также будет увеличение опасности природных лесных пожаров. И, конечно же, это все приведет к угрозе сокращения лесистости территории нашей страны, территории Казахстана, и вследствие чего к снижению биоразнообразия
в лесных экосистемах. Можно следующий слайд? Ну и немаловажным, конечно же, является здоровье нашего населения, здоровье наших граждан. То есть со всеми этими изменениями, всего, что касается наших экосистем, конечно же, все это отразится на здоровье, безопасности жизнедействия наших людей. То есть повышение именно угрозы здоровью при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Возможно, ну невозможно, а даже, скорее всего, по сценариям нехватка воды для гигиены и приготовления пищи, повышение загрязнения воды и цветения воды, снижение процессов естественного очищения водотоков, также увеличение угрозы тепловых ударов, усиление вредного воздействия загрязняющих веществ в промышленных зонах, так как при повышенном фоне температуры воздуха, конечно, все эти застойные явления, когда у нас загрязняющие вещества накапливаются без рассеивания, то есть в теплом таком благоприятном климате, то есть это тоже вредное воздействие на наше здоровье, на наше население страны. Все это, конечно, приведет к увеличению риска причинения здоровья вследствие учащенных опасных метеорологических и гидрологических явлений, распространения инфекционных заболеваний и ухудшения качества воды и воздуха. Вот, так, спасибо за внимание. Вот, я предоставила такую краткую информацию. Теперь жду ваших комментариев, жду вопросов. Спасибо за внимание. Алия, спасибо большое. Извините за мою ошибку в названии вашей позиции. Ничего страшного. Гульсара, вас слышно в русском канале? Наверное, мы сделаем так. Сейчас у нас следующая презентация как раз-таки будет по результатам оценки по Республике Казахстан. Может быть, мы объединим нашу дискуссию как раз по этим двум презентациям, заслушаем Рикса, и после этого, уважаемые участники, вы сможете задать вопросы сразу и Алие, и Риксу. Если вы не против, давайте сделаем так. Рикс, вам слово. Rix, can you hear me? Oh, it jumped to... Yes, okay. Yeah, I'm back. Sorry for that. I want to go through the results of the national assessment, not in too much details, because that you will find in the report, but give you an overall impression. And it coincides quite well what Alia also presented. The climate exposure assessment was based on a comparison from 1960 to 1990 and the model data for 45-55 for RCP 4.5 and the RCP 8.5. That's the 8.5 degree increase of temperature. We would have liked to use the CMIP 6, the latest modeling, but that's in development, and the extreme climate indicators like heat, heavy precipitation, drought are not available yet. It would even be nicer when we could use downscaled data, but as long as the CMIP 6 is not available, for the extreme climate indicators, we can forget about the downscaling. We tested some downscaling, and the results were worse than based on the national data. The results were quite often worse than the general model data. So we are restricted to the maximum resolution, which was acceptable, was 100 kilometers or 1 degree. We selected, we tested about 15 climate models, and here you see
the list of the ones who were fitting the situation in Central Asia the best. I was a little bit surprised by the differences between the models, and some were even quite extreme out of the way. But these 7 were reasonable, fitting the Central Asia situation. The graphic situation is built on 2000 till 2020. And for the social economic information, we use the data for 2018 from the National Office of Statistics, World Bank, UN, Global Data Lab, and ICARDA. Next, please. Now I want to go with you through a series of maps for Central Asia. On the left, you see the maps based on the percentile division for the 4.5, and on the right side, you see every time you see for the 8.5. Both are percentile mapping. That means that it shows the 15% of it's divided in 6 classes, each 16%. So the division, the maps doesn't show the difference between 4.5 and 8.5, but it shows where is the most impacted. When you go to the details, then you see, for example, by the maximum temperature on the 4.5 is an increase of maximum temperature of 4 degrees. And on the right side, 8.5, you see it's almost 5 degrees based on the old CMIP5. I think that under the CMIP6, the difference will be more extreme than they are mapped here. What you see here, that especially the West and the North and the mountain regions and by Almaty, they are impacted the most by the temperature increase. Next, please. Besides the extreme maximum temperatures, also the warm duration is increasing. And then you speak about in comparison with the 80s and 90s. In the dark red areas, you see an increase of duration of warm periods of 14 till 26%. And for the RCP5 from 18 till maximum 18 till 32%. And that is not, that's not something to deny. Next, please. What is, for I think quite a few people surprising, is that the total precipitation is increasing. Almost for the whole of Kazakhstan, the total precipitation is increasing. Only in very small areas, like in the on the Shireen basin in the southeast, there you see a decrease, and all other territories you see an increase. The pity thing is, next please, is the extreme precipitation is also increasing, and sometimes even more than the precipitation is increasing. And that means that that however there is more precipitation, the rainfall comes in an extreme and heavy and extreme precipitation in shorter periods, and that the effect of the increase of total precipitation is almost done to nothing by the extreme precipitation.
Next, please. What you see here that the north are some areas which are impacted the most by the heavy rain. The mountain areas are impacted. The central Kizil-Orda, it's less impacted by heavy rain. The logic behind the extreme precipitation is not so clear yet. What is good for that the most important agricultural production area for wheat for North Kazakhstan, it seems to be spared by the extreme precipitation. Next, please. There are several ways in which you can express the extreme precipitation. You can do that by the 95 percentile, that more than that there is the percentage of 95% chance that there is rain, of it's more than 95% of the rainfall. You can also look at the 1-day maximum precipitation or the 5-day precipitation. The patterns are a little bit different, but in general, they coincide with each other. Besides the area in Almaty and Zambul in East Kazakhstan, I would ask your attention to West Kazakhstan, where you also now see an increased drought. What we are looking here is the modeled situation in comparison with the past for 2050. And we hope we will never reach not even the RCP 4.5, but we chose the RCP 4.5 because it shows the tendency and the processes. Next, please. When you look at drought periods, there's quite a division between North and East Kazakhstan and South and West Kazakhstan. There the drought periods are expected, where in the North they are expected to decrease up to 0 till -5 days. In the South, you see an increase of the individual maximum duration of individual drought with 7 till 14 days. What's perhaps a bit surprising is that under the 8.5, the increase of the drought periods is not some more than under the 4.5. I see here that I've mistaken the map. The coloring is wrong, and that will be replaced in the report. Next, please. We combined the climate exposure based on the heat and the heat duration were combined. The total precipitation was left aside, and then the heavy rain, the 1 day, the 95 and the 99 percentile heavy precipitation were combined, and the drought map, and it resulted in the total climate exposure map. We'll see that the northern part is more in the east is more safe from the climate change than the south and the west of the country. What that means, I will come back to that next, please. What we did, we took the land use map and we placed it on top of the climate exposure map. Next, please.
this shows more how the impact is on agriculture, at least as far as it's foreseen at this moment. In the surrounding of Urals in October, there's the most negative impact, but especially in Almaty, Jambil, and Turkestan, the impact on rain-fed agriculture will be the most severe. Next, please. When we look at the irrigated agriculture, you get a similar picture, but now now you show more where the irrigated agriculture will be under pressure. In Atirau, south of West Kazakhstan, and again in the Almaty, Jambul, and Turkestan. This is an example how you can make the message from climate exposure more clearly for a special sector. In the final report, we will also include a number of specific maps, to which I come later. Next, please. The geographic sensitivity maps, we took the water stress, that's the percentage of water resources used per region and per sub-basin. This is data which was supplied to us by the World Resource Institute, who combined a lot of studies into overall maps, and which you can find regularly updated on the web. The drought risk is making use of the water stress, but then taking into account the population, the chance that you have drought risk, and the percentage of water use coming out of the water stress. And there you see where the concentration of people are and where the impact, the drought risk per person will be the most. Next, please. I hope you are not tired by all these maps which I'm presenting yet. We still have to go a little bit forwards. A good indicator for the impact of climate is to look at the soil productivity. The soil productivity in the center of Kazakhstan has been going up, and it's also coinciding with reports from ecologists that more tulips are flowering in central Kazakhstan. But the productivity in the north is going down from West Kazakhstan to Kostanay and a bit in Pavlodar. Part of this can be declared out of the climate exposure, but not all of them. In the south, you see there at Almaty, Jambil, and South Kazakhstan, there's also a region where the productivity is decreasing. In the North Kazakhstan and Akmola, the main wheat producing area, happily enough, the productivity is still the same or improving. But when you look at the soil moisture map, you see that the patterns are different. And when you go then one slide down, next slide, then you see that you should expect that the soil productivity and soil moisture should go hand in hand. When you reduce the soil cover or the soil productivity minus the soil moisture, then you get an indication of possibly
land degradation. There, the land productivity is falling behind on the soil moisture. And the soil moisture is used as indicator for the effective rainfall. It might be that it's caused by human-induced land degradation. It can also have other causes, which has to be studied further, but it's an issue. It's worrying that the land productivity is not going hand in hand with the soil moisture. Especially the influence of livestock pressure and other agricultural techniques like plowing should be studied further to identify what is the real cause of this. Next, please. Next, please. Yeah, thanks, Christy. In this map, you see the soil cover, land productivity related to rain-fed and irrigated agriculture. And the main producing areas in North Kazakhstan and Akmola, the situation based on the soil cover looks positive. In northern October and West Kazakhstan is decreasing. That's a worrying fact, which can only be partly be declared from the climate. Next, please. And this map you see the combined geographic sensitivity, the water stress, the drought risk, and the change in land productivity over the last 20 years. It looks rather worrying for the West Kazakhstan and October region and part of the Kostanay region. For East Kazakhstan and Northern Almaty, it comes out positive, but that's not the region with the highest productivity. So at the end, we have to lay it on top of the share of the sectors to see what is the impact. Next, please. For the social economic sensitivity, we took the gross national income per capita. And there's a big difference in Kazakhstan between the different areas, which has to be taken into account. The gross national income per capita for the south is quite a bit less. And that should be taken into account by the adaptive capacity. Less income, more poverty means also that the adaptive capacity is decreasing. The map with the Human Development Index, which combines the poverty rate, education, health as major indicators, is matching the gross national income for major parts. Next, please. We, to see what is the, as an additional socioeconomic indicator,
we added the distance to the market. The farther the distance to the market, the bigger the problems are for agriculture, especially. The chance that you can make profit and you're farther away from market is quite a bit bigger. This information we got from the ICARDA, and we combined them to the social economic sensitivity or adaptive capacity map. It's a very indicative map. It's not, it doesn't give exactly per region or per district what is the impact, but it gives an impression on what might be the priority regions for Kazakhstan to focus on in their adaptive, in the climate change adaptation strategy. Next, please. When we combine these three maps, the climate exposure and the geographic sensitivity and the social economic adaptive capacity, then that results in this in these two maps. The interesting thing is that the pattern for 4.5 and 8.5 is rather the same, and that the areas which will be the most impacted, the most vulnerable, that they no division has to be made between the climate models. However, it looks the same. You see when you look at the table, you see that the values for the vulnerability in the right map are higher than in the left map. That means that on the 8.5 there is an increase, especially in the middle zone between the vulnerability. To come to some conclusions. Next, please. West Kazakhstan, October, Almaty, Jambil, and the Turkestan region are the most vulnerable for climate change. Kostanay and North Kazakhstan will be in favor of the increased temperatures and the increased growing season length. I didn't show that map, but that will come back in the report. Especially in Almaty, Jambil, and Turkestan, the increased heat will limit the agri productivity, will increase the diseases and pests, and increase the water requests. But also there is a need for a higher hospital capacity in the south, because per degree, the number of visits to hospitals are expected to increase with 2.5%. The increased precipitation, which is mentioned several times, it's very negatively compensated by the increased heavy precipitation. And it's expected that the increase of precipitation will not be found back in a reduced vulnerability. Especially in the south, in East Kazakhstan, Almaty, Sambul, and Turkestan, they will be affected by the increase of heavy precipitation. That's bad for land erosion, but it's also an issue for transport, for hazards, and for water reservoir management. For the water reservoir management, we have been also looking at the 5-day maximum precipitation, and you'll see then on the Tianshan that the more in the southern region from Tianshan, that the increased precipitation, 5-day precipitation is increasing, what will cause the need
for adapted water reservoir management models and increase of the buffer capacity. So a lower effective capacity of the water reservoirs. The growing season is lengthening, especially in northern Kazakhstan. It will be favorable because it's not limited by the increased heat. For southern Kazakhstan, there's also an increased growing season, but it's at the end, it's the drought and the summer drought and the summer heat, which is reducing, which limiting the effect of the increased growing season. West Kazakhstan, Kostanay, Zambul, and Turkestan show a decreased soil productivity, which can't be declared by climate change. And here, what I mentioned already before, the land management has to be studied further to see how this, far this is related to an effective practical land management. What is shown by several reports increasingly is that the land degradation is an increased risk for natural hazards. But the quantities, the impact of land degradation is in a lot of cases 3 to 5 times more than from climate change. And that's something that has to be severely taken into account. The land degradation is multifolding the impact of climate degradation. The land degradation is multifolding the effect of climate change. Sorry about that. Would we give some chance for questions or to go further to the climate change? Or is there a need for a little coffee stop? Sultanat, what do you think? Мы не предусмотрели перерыв на кофе, коллеги, но давайте, может быть, 5 минут для того, чтобы, может быть, сформулировать вопросы, у кого есть, у кого возникли какие-то уточнения или комментарии. Да? Еще раз повторюсь, как наш менеджер сказала, мы пригласили представителей различных секторов экономики для того, чтобы послушать ваше мнение, потому что мы не делаем оценку ради оценки. То есть результаты этой оценки, они будут выливаться в конкретные адаптационные меры, которые будут предлагаться для включения в отраслевые планы развития, да, в национальные планы развития. Поэтому очень важно сейчас, как эта оценка будет проведена, насколько она будет охватывать вот эти все сектора, о которых было сказано ранее. Да. Еще раз повторюсь, это сектор сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, здоровье, чрезвычайные ситуации, связанные с изменением климата, лесное хозяйство. Потому что все адаптационные меры, они будут проистекать именно исходя из результатов этой оценки. Поэтому давайте мы подумаем, у меня тоже вопрос появился. 5 минут сделаем перерыв, особенно для наших спикеров это важно. Через 5 минут давайте вернемся, не отключайтесь, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, мы возвращаемся после перерыва. И сейчас я хотела бы зачитать в чате, уже у нас есть вопрос от Елены Смирновой для РИКСа. Первый вопрос. Хотелось бы узнать поподробнее о методике расчетов интегральных коэффициентов воздействия изменения климата на территорию, географическую, социально-экономическую чувствительность и так далее. Где можно ознакомиться с этими методиками? I can give a quick answer to that. It is described in the methodology, quite extensive, and in the summary of the methodology is also described. When you like, I can give some additional explanation, or is the where you can find it is enough for you this moment? Давайте, коллеги, сделаем так.
мы несколько выходим из регламента, поэтому, наверное, вместе с презентациями, с записью сегодняшнего вебинара мы еще вышлем вот такую дополнительную информацию, да, по методикам. Если еще какие-то будут запросы на такую методологическую основу, пожалуйста, озвучите в чате, и мы отработаем этот запрос по завершении вебинара. У меня был вопрос по оценке, да, непосредственно это кумулятивная оценка, да, она все охватывала. Меня хотелось бы уточнить по сектору здравоохранения. Есть ли модели, которые могут оценить уязвимость сектора здравоохранения? У нас по-прежнему вот в этом направлении пока есть пробелы, и, соответственно, на чем мы будем базировать наши рекомендации для того же Министерства здравоохранения по учету именно климатических рисков в планировании программ по общественному здравоохранению РИКС. Вы можете откомментировать? Yeah, we have quite a bit of literature available for that, but also in the little bit further in the presentation, I will come back to the climate change impact chain for health, how the direct, indirect, and that will also be of, I want to wait with that till, Хорошо, тогда, коллеги, предлагаю перейти к следующей презентации. Следующая презентация у нас как раз связана по цепочкам влияния изменения климата на, вот, в том числе по моему вопросу, по здоровью. Пожалуйста, РИКС, у вас сегодня бенефис. Даю вам слово. You're still not tired for me? Нет, Рикс, можете продолжать. Мой от вас тоже не устает. Okay. Next slide, please. The impact of climate change on the society is not direct. Oh, here's a bit of translation lacking. From the climate change, the impact on the ecosystem, the groundwater availability of water and fertile soil, biodiversity, and that impacts on the ecosystem services. The ecosystem services impacts on the natural resource extraction, like agriculture, fishery, forestry. That impacts on the processing industry and the services. And at the end, it impacts on the social sphere, the individuals and societal groups. So when we are thinking about climate change on impact and on climate change adaptation, we have to take into account these five steps of impact. And the intermediate impact, like the ecosystem services, they can be impacted in different ways. So it's not always a clear line. So every time, by every impact, every solution, we have to look on these five steps. Next, please. On the other side, there's a lot of interaction between the different services like emergency, health, energy, water supply, transport, agriculture, which we also have to take into account in the climate change adaptation. Climate change adaptation, you have to do it on sectoral base, but only when you take into account the interaction between the sectors. Next, please. I want to highlight with you three climate change impact chains. For agriculture,
where the temperature, sea level rise is not so not much influence for Kazakhstan. The precipitation, but also the land degradation and the atmospheric composition, they decide the possibilities for the agro system. They decide the impact of pests and diseases, the availability of water, and the extreme events should be severely taken to account. Extreme events and disasters like of hazards like droughts, extreme heat. The last two are expected to be the most limiting factor, most pressing on the economy of all. But the impact doesn't stop by agriculture itself. It goes into the market, it goes into the present, to the processing industry, and at the end in the food availability and food prices. Therefore, when you look at climate change adaptation, when you can't solve it in the source, climate change, then you should look at the agro ecosystem, but you should also look at the possibilities of the post-harvest processing, but also at the food effectivity. How much food is waste? How much can be saved in different ways? Next, please. Yeah. When you look at energy, energy itself is impacting the climate change, but it's also strongly impacted by climate change itself. By the energy demand is increasing when the temperature is going up. It is expected that in the future, the near future, that the energy request will increase with 25% due to increased air conditioners. Heat has quite a bit impact on the capacity, the transmission capacity for energy, but it's also very vulnerable for hazards. Also, alternative energy is vulnerable for climate change. Heat is reducing the solar capacity. Extreme wind is reducing the capacity of windmills. And not to speak about hydro energy. Storms, droughts, extreme precipitation has influence on the management on the water reservoir, and all of them, they will reduce the effective capacity. The transport, energy transport is also vulnerable for hazards. The pipelines, roads, but also the production of energy with oil, gas, or alternative energy is vulnerable for hazards. So when you look at the adaptation, every time you have to look at the different aspects of the change, from production, transport, to transmission, and to energy request or energy demands. Next, please. Just like just requested, the impact from climate change on health. Here you see quite strongly the difference between the direct impact to natural systems, and the impact to social economic systems. By the direct impact, extreme weather, heat waves, wildfires, disasters of hazards, are the direct impacts. But when you look at the natural system, then
increased risk of air pollution, food and water contamination, and a shift in pathogens and factors should be taken into account. Or the food and water insecurity for the drinking water supply, the conflicts which come out of water scarcity or increased heat. There are direct relations between health and conflicts, health and water deficits, health and heat. That forms together then you get the social and behavioral context. Is there water supply? When there is drought and heat, then you have less impact. In the cities, you have more impact from heat. How is the health system? Is there enough hospital capacity? And based on that, you can look at what is the health impact, but also when you want to adapt, where you can do that the best. Next, please. When you look at the direct impacts, it impacts on dehydration, heat stroke, especially people with cardio and respiratory diseases are impacted and accelerating the death. And you have increased number of people coming to hospital. And the 2.5%, which I mentioned before, is an average percentage which fits the situation in the biggest part of the world. But also indirect impact taken into account. People increase of the storage of medicines, the transport times, response times to get people treated for health. But there's also an increase injuries, work-related accidents, diseases, for example, the blue algae growth, but also several other diseases. And it's influencing the infrastructure supply for the health network, the power, the water, the transport and productivity. So it's not every time when you look at climate change impact, you should look at the direct, indirect impact, but also, as I showed before, the adaptive capacity, social behavior, which is of influence. Please. Based on the vulnerability maps, you can locate the most important, most vulnerable locations. And when you have found them, then you can look at the overall vulnerability, but you can also look at the specific climate exposure indicator or the water stress, drought index, soil cover, poverty, education, and health to see where are the best chances to reduce the impacts. Yes, please. To make it not easier for you, I want to divide 5 levels of adaptation measures. And that is firstly the policy and regulations. With policy and regulations, which include then priority setting, obligations from government, of authorities, approaches, behavioral obligations, market change support, research, education, information supply like early warning,
preparedness can be influenced. The second level is financing. And on the financing, that's not only subsidies, but it's also credits. Tax incentives are very important stimulants to behave in a certain way. I just insulated my house because I could, I speeded it up because I could get a 20% subsidy on this, and I got a decrease of the tax. Credit constructions like lease, investment support, and public-private participation are also financing mechanisms which will help to adapt to climate change. The most central of all is, of course, the direct management. The management of a water reservoir, land management, the management of hospitals to have capacity available in times of a heat, of a drought. What is quite often forgotten is the cooperation between sectors. Climate change, climate adaptation is not always, mostly it's not a question only for one sector, but it's also a matter of cooperation of sectors. Land degradation is the brightest example, where land degradation is impacting on the hazards, and the hazards are impacting on transport, on infrastructure, on agriculture, on health, on disasters. But on the other side, you can look at nature-based solutions where you make use of natural processes at the source of the problem. And nature-based solutions are quite often giving not only a positive impact for the one sector, but also this positive impact is shared by others. And therefore, there's also a need to cooperate, because with one measure for one sector, you can severely help other sectors. When you can't solve the climate change adaptation with the above measures, then you have to look into investment, direct investments of government, but also conditional investments for other sectors, for the private sectors. Then is the question how you select them. And the selection of measures, you look, of course, what is the lowest cost per year, and you have to look then on long term. But you also have to look at the multi-sector positive impacts. Is it an investment for one sector, or is it an investment which is shared, where the positive effect is shared by other sectors? And then there is the third one, which I would add here, is selecting of measures at the impact level, or the selection of measures by the source, where preventing measures which are reducing the source of the impact is higher prioritized than just the impact of source. For example, in transport, you can build an avalanche shelter, but you can also work together with agriculture and with forestry to plant forests to reduce the risk of avalanche. Next, please. Now we have a long list of measures per sector divided by policy levels: policy,
policy, financing, management, and at the end, investments. I don't want to go through it in detail at this moment, but I will highlight a number of them. When you look at agriculture, to increase the adaptive capacity, land rights are very important because that will, when you have land rights, you can use this as a guarantee for credits, for investment, for improved land management. Also support to the service sector and to allow lease constructions is supportive because that will help agriculture to change in a quicker way than what they could do by themselves. But also insurance, market policies, extension services, and not to forget education and research. That is school education, but also out of school professional education is most important. And of course, the research is also a policy measure to bring more money into and more direction into the research, that it should focus on the adaptation measures. What is the good thing from adaptation measures, and when you look for from policy level, that you can also stimulate energy saving, not only by subsidies, but also by building regulations. So when somebody wants to change or to build something new or to change old, then you can set requirements to what conditions should be done. Stimulation of alternative energy is also a policy measure. It's not only the policy measure from that we should use more alternative energy, but also to create the conditions, for example, power lines, to which alternative energy can be connected. Next, please. A policy again, relation to drinking water supply, nature-based solutions, early warning, and not to forget spatial planning are of most importance. Spatial planning is one of the cheapest and most effective instruments to reduce the risk of hazards to turn into a disaster. When you look at forestry, in the nature protection, now with the shifting ecosystems, we have to give space to nature protection, that protected areas can be shifted into other more suitable zones of ecology. Next, please. Financing, I mentioned already several of them, can be the direct input into management, like in the river basin management, tax subsidies, to allow to effectively support lease, credit, insurance facilities. Next, please. But also, for example, for the health sector, to create funds. There are quite often funds for emergency situations, but with the changing climate, climate change and disaster risk are parallel to each other. In the internationally, more and more, climate change and disaster risk management are brought together, not only for response, but also for sustainable development and planning. And in that relation, to create a financial reserve or fund for extreme weather situations
could be very, very suitable. Next, please. When you look at cooperation level, several fields. Agriculture with water, for example, the increase of the retaining capacity of water to have more guarantees for water supply. Cooperation between water, agriculture, and forestry on land management and water management, and to reduce land degradation. Cooperation with from water with agriculture and forestry, also on land on land regeneration. Next, please. But when you look at health, the relation between the water resource sector and the water supply, transport, land degradation, forestry, reforestation, nature-based solutions. These are all levels where, when you work together, different sectors work together, you can increase your effectivity and to reduce the costs. Next, please. The adaptation of management level is mostly the ones who comes first into to scope. When you look at the droughts, the use of no-tilled agriculture, increase of rooting depth, increase of organic matter in soil, there are management adaptations, but we also saw them by financing. When you go to no-tilt, then you need a service sector. The agriculture needs to have the capacity to take credits to invest in no-tilt agriculture. So it's a matter of every time the highlight, you look from the point of view of management, but at the same time, you have to include the conditions from financing, from policy level. Next, please. Early warning is an aspect. In the past, early warning protocols were available for each sector, for each ministry, each level of authority. In a lot of countries, these early warning protocols has been denied or lost, and it has to be revived. By early warning, hospitals can be prepared, but also people can be prepared for by early warning. Lately, you saw that very good in Bangladesh, where due to the early warning system and reserve capacity, the number of deaths by flooding was reduced by 70–80% in comparison with the past. So information supply is a very important tool in climate change adaptation. Next, please. The investment is when you can't solve the climate adaptation by management and by policy and cooperation, then you have to go into investments. Investments in services for agriculture are the most one of the most important things, to build capacity to adapt, not only to buy, but also the maintenance, the lease, the contracting, the financing, and insurance.
For energy, one of the biggest issues is the cooling capacity. The cooling capacity, with every degree increase of heat, the water temperature is going up, and therefore the cooling capacity is reduced. Not only technically, but also, for example, the environmental impact of the water is getting too high. You can invest then in the increasing the cooling capacity, but on the other side, also there is a need to invest in energy saving. You have to do it from both sides, the resource use and the resource production. When you look at investments in water management, the nature-based solutions upstream of the impact zones are supposed to be the ones who are the most effective and the least cost, bringing the least cost with it. That also includes the widening of river profiles, planting forest in the widened profile, and retaining of water in upper basin. You can build to withstand the extreme precipitation every time the dikes, but you can also try much more effective to keep the water on higher level and retain it so it can go underground or it can be used in later stages. Next, please. I think with this, you got a reasonable overview on the adaptation options on the different levels, and that every time when you take a decision, you should look what level it would be the best. Would it be the best from investment, management, policy, but also if we should focus on the direct impact or that we should focus on the indirect impact, which I showed by energy, by health, but also by agriculture. And in the last slide, I would make a plea for nature-based solutions, making use of natural processes to adapt to climate change. There are a lot of natural processes we can influence, and where we not focus at the impact zone, but at the source, which has then multi-sectoral impact. Restoration, it has impact, a positive impact on biodiversity, on human well-being, but also reduced longer-term costs for infrastructure, for management, protection, health, agriculture, quite often in a combination of them. Nature-based solutions asking a little bit a different way of thinking, not only in direct investments, but you have to look at the investments and the input is needed on different sectors at the same time, and combining that with the human well-being and the biodiversity benefits. Спасибо, Рикс. Коллеги, участники. Извините, Рикс, вы еще продолжаете? У вас есть буквально 5 минут максимум. Yeah, we have still a short presentation on the Sharin Basin, or I can answer questions now in relation to the adaptation. Да, коллеги, извините, тут проблемы со связью. И хотелось бы, спасибо, Рикс, за эту презентацию, небольшую
Гульсара, вас слышно в русском канале. Небольшие корректировки. Да, сейчас презентация по реке Шарын, просто хотелось бы отметить. Вот последний слайд, который вы показали, может быть, не совсем корректный перевод, потому что nature-based solutions, да, это не природоохранные решения, то есть это решения, основанные на природе, то есть это, скажем так, экосистемный подход к адаптации к изменению климата. То есть чтобы не путать наших коллег, nature-based solution – это вот именно это имеется в виду, то есть те решения, которые позволят адаптироваться к изменению климата, не с уменьшением затрат, не строя какие-то дополнительные, а именно базируясь на том, что нам природа дает. И я даю слово дальше Риксу. Рикс, извините, что прервала вас. У вас есть буквально минут 5-7, если вы быстро, вкратце нам расскажете, почему мы выбрали пилотным объектом реку Шарын и какие у нас дальше шаги будут по оценке уязвимости. Next, please. One of the reasons that the Sharin Basin was chosen, that we have been looking at the area which is impacted more severely by climate change, but also which is small enough to create to study a pilot, and where you have an influence on different sectors. In this case, on forestry, energy, agriculture, but also tourism and nature protection. Here you see some data on the Sharin Basin, but perhaps I'm quite sure that a number of you know the Sharin Basin better than me. I have been in the Sharin Canyon and I enjoyed it very much, but I'm looking forward to see more of that. But every time by climate change adaptation to look at the basic parameters of the region is very important. Next, please. The basin can be divided in a mountainous area, in the middle area, and where you have the valleys, and where you have the deserts towards the Ili River, where the irrigation at the mouth in the delta, mostly in the delta of the Sharin River. Next, please. I want to share the beauty of the region with you to stimulate, of course, tourism. Next, please. It's a cold semi-arid region with little precipitation, but the soil is loess and xerozems, which has a high agricultural quality. Next, please. I saw there is a mistake in the translation. There was loess is the soil. The land cover is mainly agriculture and nature. The elevation I already showed. Next, please. Irrigated cropland and rain-fed cropland and pasture is the biggest part of the land use. There is a forest in the mountains, but in comparison, they are small quantities, but they are very important for the functioning of and the water supply of agriculture. Economic, the Moynak hydropower should be mentioned. And of course, I would highlight the Sharin Biosphere Reserve, which I can really recommend to you. Next, please. Next, please. Yeah, another time. Next, please. Yeah. So the main issues which are presented to us up to now is the energy production from the Moynak power supply,
the impact on rainfed and irrigated agriculture, the relation with forest management and the access to the forest, and the relation to tourism and nature protection. Next, please. A lot of process which I explained before on maximum temperature increase, the increase of precipitation, but also the increase of heavy rainfall, however, not that strongly in this region. But the strong increase of drought, it can be classified that the total impact of exposure to climate is quite strong in the region. Next, please. The water deficit is not much, but the risk of drought is quite highly classed. And you see here also that in some regions that the land productivity is decreasing. That meets partly with the moisture of the soil, but not in all. When you look at the right bottom map, you see there in which areas the soil moisture is increasing, but the land productivity is decreasing, and that are especially the areas which needs more attention for the climate change measures. Next, please. Overall, we found this region to have an high class 4 to class 6 vulnerability when you look at the whole country. A small part is here white, and that is due to the fact that I thought that the Sharin basin was limited to Kazakhstan, but a small part of the basin is shared by Kyrgyz. There's a little river coming here from this territory. Next, please. So what has to be considered by the further vulnerability assessment and the climate adaptation measures is the increased temperature and duration of warm weather, the increase of precipitation, but also in a similar share, the increase of heavy precipitation, increase of drought duration, and a longer growing season. And for water availability, an increase of the yearly discharge, partly temporary, partly long-term due to the increased precipitation, but overall an increase of the peak discharge and strongly reduced discharge in summer. I will at this moment not going, I mentioned here already a number of adaptation possibilities, options, but I will not go into that. We discussed them already before in more depth than what is mentioned here. And when the climate vulnerability, risk and vulnerability, it will be worked out, then in communication with the region more and more prioritized adaptation possibilities will come up. So you see that here sectors are coming together. The vulnerability and risk is on a higher level. And that was one of the reasons to choose for the Sharin Basin. However, there are also quite a few other regions, but this is compact. It's not such a large size. And the different processes which are taking place in others are also represented here. That's what I want to say about the Sharin as a pilot. Спасибо, Рикс.
Вот мы не зря пригласили представителей Балхаш-Алакальской бассейновой водохозяйственной организации, инспекции, потому что вот результаты этой оценки именно на пилотном уровне будут обсуждаться на местном уровне, на уровне акиматов в том числе. И, конечно же, вот меры, которые будут прилагаться, они будут идти в территориальные планы развития, ну, как по нашим планам. И, коллеги, у нас есть, давайте, осталось 5-7 минут. Георг, Андреа, пожалуйста, давайте мы завершим нашу сегодняшнюю встречу обсуждением последующих шагов. Пожалуйста, представьте, как вы их видите, и мы на этом завершим нашу сегодняшнюю встречу. Yeah, maybe if I can add to here also. We've heard from leaks a quite comprehensive overview of the steps that we have done with regards to the climate risk and vulnerability assessment. As you've seen from the different maps, we have a variety of spatially explicit information layers that are available with regards to different parameters, which can be combined in different ways. So depending on the sectors, they may be interested in different aspects, and the information that we have provided can be exploited in that regard. So this is the one thing that can be done. Reeks has also talked about the adaptation measures that are of importance or that are possible. We will, in the next step, go into defining the adaptation measures. So for that, we would also much appreciate your input and feedback based on what Reeks presented, because that will for us be guidance for going into the next step of adaptation planning. So if you have any input in that regard, please share this so that we can consider that in our next working steps. The same for the pilot basin, Sharin. If you have any input there, any feedback, we can consider that also in the detailed assessment, climate risk and vulnerability assessment that we are now doing in that region, and also coming up with adaptation options there. So your input here would be very much appreciated. Thank you. Perhaps we should mention that there will be a follow-up webinar, and that special focus on the Sharin. Yeah, in about 1 month time, we will have a next webinar where we will talk specifically about the CRVA results on pilot level, as well as also on the adaptation planning results once we have gone through that exercise. And you will, of course, be invited to that, and our detailed results will be presented. But in order to do that already, or to do our work as good as possible already at this point in time, your input, your feedback to what we presented will be much appreciated. We are working this moment on a report. In the report, more details will be mentioned than we could do in the presentations. And that will come in a number of weeks, it will come available. And of course, like Saltanat already mentioned, will be published on the web. Коллеги, тут у нас вопрос возник. Сейчас, минуточку, вот в чате, да, в программе вебинара предполагалось сообщение по приоралию. Нет, у нас не будет сообщения по приоралию. Мы представили предварительные результаты оценки уязвимости на национальном уровне и по пилотным территориям бассейна реки Шарын. Да, Сакен Советович, пожалуйста, у вас вопрос был.
Большое спасибо за презентацию организаторам и лично Риксу. Я по первому докладу его хотел бы высказаться. Большое спасибо, было все визуализировано, все ясно. Просматривается систематизированный комплексный подход к изучению уязвимости природных, экономических, также и социальных показателей. Это, конечно, будет очень полезным при разработке различных программ отраслевых, национальных, а именно для учета климата, изменения климата, для планирования адаптационных мер и так далее. Карты визуализированы очень прекрасно. Я думаю, к ним нужно еще приложить таблицы, чтобы цифровые показатели были. Ну, я имею в виду в отчете. Есть, конечно, вопросы. Я когда вот смотрел, возникали некоторые вопросы при внимательном изучении. Также будут вопросы. Хотелось бы также и осветили методику, кроме самих карт, таблиц к ним цифровых и методику. Спасибо большое, что последние года различные организации, вузы, международные организации обращают внимание на именно изучение изменения климата. Хотелось бы теперь больше вовлекли специалистов и ученых именно отраслевых направлений, сельскохозяйство, транспорт, энергетика, медицина и так далее. Дело в том, что именно они все еще недостаточно консолидированы. Процесс изучения влияния изменения климата. Причин тут много, начиная от недоступности многолетних гидрометеорологических данных, незнания методик оценки, ну и у них недостаточно финансирования, ну и достаточно у них своих фундаментальных исследований, работ много. Но хотелось бы, чтобы они совместно уже были вовлечены и умели уже на практике использовать те результаты, которые получены вот на данной презентации также. Так, что хотелось сюда добавить еще? Может, она есть у вас по растительной нормой сельхозкультур, как меняется. Ну, например, я вот в 2019 году этим вопросом занимался, в среднем по 5 областям юга, 4 областям юга. В 30 году возрастет потребность в зависимости от продолжительности вегетации. Сельхозкультур зависит от сортов. В 30 году 5-10%, в 50 году в среднем на 15%. Вот этот тоже, чтобы учли этот вопрос также. Спасибо большое. Мне очень понравилось. Я думаю, всем остальным также понравилось. И молодые ученые, и для нас, например, тоже вот это такая визуализация очень большой показатель. Спасибо большое. Спасибо, Сакен Советович, за комментарий, за предложение. Мы учтем. Если Рикс, Георг, коллеги, если вы хотите как-то откомментировать, то у нас, может быть, пара минут есть. Если нет, то мы, наверное... Рикс, пожалуйста. One comment on the need of sectoral involvement and the access for sector-targeted information is taken out of my heart. I think that's one of the major things where work should be done, that the different sectors should have more access and should get more information on adaptation measures. Да, коллеги, межсекторальное сотрудничество – это то, над чем мы сейчас работаем, и региональный экологический центр тоже работает и в рамках других проектов, да, и адаптация, эти климатические риски, с которыми мы сейчас сталкиваемся, как раз является такой возможностью, чтобы усилить это сотрудничество между секторами, между дисциплинами, между различными целевыми заинтересованными сторонами. Поэтому спасибо большое. Я согласна со Светланой. Мало времени на этот семинар отвели. Конечно, хотелось бы подольше обсуждать, но у нас будет еще вебинар.
мы обязательно вас пригласим еще раз. Повторюсь, что мы вышлем всем записи, вышлем презентации на обеих языках, также вот дополнительные материалы для изучения, по которым запрос мы получили. Пожалуйста, если у вас еще какие-то будут предложения, комментарии или вопросы, обращайтесь ко мне в региональный экологический центр Салтанат Жакенова. Я сейчас в чате напишу свой e-mail на всякий случай. То есть если нужны будут какие-то уточнения, пожалуйста, пишите напрямую. Работа у нас идет. Мы стараемся вовлекать как можно большее количество участников, потому что, как правильно отметил Сакен Советович, идут оценки, параллельно идут. Конечно, было бы интересно все это держать информированным. Рикс, вам горячая благодарность от всех участников. Светлана попросила поблагодарить вас. Огромная работа, коллеги, проведена. Там еще есть вопрос, Салтанат, есть еще вопрос в чате. Какой использовался инструмент для построения карт? Вот. Да, спасибо, Дмитрий, от Елены Смирновой. Давайте буквально вот этот один вопрос адресуем, и мы закроем. Рикс, пожалуйста, можете ответить на этот вопрос? We used QGIS for that. That was the DS program, in which you put in the geographic information, and for each grid you put in the information on temperature, information on soil, and it allows to prepare different layers, but also to combine layers. I could speak a lot more about this, but that will Да, времени у нас мало. Говорить можем много, но, коллеги, в течение последующего этого и последующего месяца мы будем проводить подобные же вебинары по другим странам Центральной Азии. Если вам интересно послушать, какая ситуация у наших соседей, мы вышлем приглашение, пожалуйста, мне напишите, кого интересует какая страна. То есть все оставшиеся 4 страны подобные оценки будут представлены. Ну что ж, позвольте мне на правах модератора поблагодарить команду международных консультантов, Риксу огромное спасибо. Спасибо, Георг, Дмитрий, Кристи, Андреа за вашу работу. Огромное спасибо, Гульсаре, за перевод, который вы нам обеспечили. Участникам спасибо, что нашли время принять участие. Мы будем на связи, пожалуйста, пишите, звоните, мы открыты к сотрудничеству. Всем отличного вечера. До свидания. До свидания. Goodbye, Спасибо, everybody. Риксу. Goodbye. До свидания. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Риксу. Yes, we finished. Thank you very much, Gulzar. Thank you very much for the very good translation.